Aquí tienes la traducción completa al español, manteniendo el tono profundo, emotional y narrativo, ideal para voiceover o storytelling. Siempre lo he sentido, verdad? Esa sensación silenciosa, y persistente que hay algo en ti que no encaja del todo en la forma del mundo en el que naciste. No de una manera dramática, no de una forma que te haga sentir superior o roto, simplemente diferente. Como si estuvieras ligeramente al margen de la vida, observando a otros moverse con una facilidad que tú nunca aprendiste. Parecen cómodos con rutinas que a ti te asfixian lentamente. Satisfechos con respuestas que a ti te dan inquieto. En paz con compromisos que, para ti, se sienten como una especie de muerte interior. Probablemente has intentado explicártelo a ti mismo. Tal vez te digas que eres demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado complicado. Quizá admites que eres inmaduro por no poder simplemente ser feliz con lo que todos los demás parecen aceptar sin cuestionarlo. Miras a tu alrededor, y te preguntas por qué eres el único haciendo ciertas preguntas. Porque las conversaciones que entusiasman a otros te resultan vacías. Porque las metas que motivan a la mayoría te dan extremadamente frío. Y con el tiempo, esa confusión se vuelve hacia dentro. Empiezas a preguntar si hay algo mal contigo. Aprendes a sonreír en los momentos correctos. Aprendes el lenguaje que la gente usa cuando no quiere ir demasiado profundo. Aprendes a encajar tus pensamientos, suavizar tus bordes y traducir tu mundo interior en algo más digerible. Pero no importa que también actúes, esa sensación nunca desaparece del todo. Esa sensación de desalienación. Como si estuvieras usando una vida que no termina de pertenecer. Lo más difícil es que tu incomodidad no se parece al sufrimiento en el sentido tradicional. Puede que seas funcional, incluso exitoso. Puedes mantener conversaciones, construir relaciones, alcanzar logros. Desde afuera, tu vida puede parecer perfectamente normal. Pero por dentro hay un dolor silencioso, una tensión sutil. La sensación que estás viviendo una capa por encima o por debajo de donde tu alma realmente quiere estar. Observas a otros avanzar por la vida con certeza. Parecen saber lo que quieren. ¿Quién son? ¿Qué importa? Y te preguntas por qué esa misma claridad nunca se ascenó dentro de ti. ¿Por qué lo cuestionas de tú? ¿Por qué no puedes dejar de notar contradicciones, hipocresías y corrientes emocionales que otros pasan por alto sin pensarlo dos veces? A veces, tarde en la noche, puede que te hayas hecho una pregunta peligrosa. ¿Por qué una vida normal me resulta insoportable? ¿Por qué me siento inquieto, incluso cuando técnicamente nada está mal? ¿Por qué la comodidad se siente como una jaula? Y quizá la pregunta más dolorosa de todas. ¿Por qué me siento tan solo en esto? Aquí es donde muchas personas empiezan a dudar de sí mismas. Asumen que el problema es una debilidad personal, una incapacidad para adaptarse, una negativa madura, así que así es fuerzan más. Se obligan a querer lo que se supone que deben querer. Persiguen motivación, productividad, positividad, y por un tiempo casi funciona. Casi. Pero algo siempre te devuelve. Una resistencia interior silenciosa. Una voz que dice, esto no es. La sensación de que traicionas algo esencial cada vez que ignoras esa incomodidad. Carl Jung se encontró con personas como tú a lo largo de su obra. No como animales que deben corregirse, sino como patrones que deben comprenderse. Noto algo extraño. Muchas de las personas que llegan a él sienten dos más perdidas, más alienadas, más convencidas de que algo estaba mal con ellas, no eran psicológicamente deficientes en absoluto. Estaban psicológicamente adelantadas. Jung observó que la mayoría de las personas viven principalmente desde lo que llamamos la psique colectiva. Adoptan valores, identidades y metas que les son entregadas por la familia,
la cultura y la sociedad. Esto no es un defecto. Es como se mantiene la estabilidad social. Pero Jung también notó que un pequeño número de individuos no podía hacerlo por completo. Incluso si lo intentaban. Algo en ellos resiste la conformidad inconsciente. Estas personas experimentaban la vida con mayor intensidad. Cuestionaban supuestos que otros nunca notaban. Sentían una tensión persistente entre quienes se esperaba que fueran, y algo más profundo que intentaba emerger dentro de ellos. Y como la sociedad tiene poco lenguaje para esta experiencia, estos individuos a menudo enraizaban su diferencia como patología. Jung llamó a este estado conciencia diferenciada. Es la capacidad de salir del sueño psicológico colectivo y comenzar a experimentar la vida desde un centro interior, en lugar de un guion heredado. Y aquí está la parte crucial. La diferenciación rara veces se siente empoderadora al principio. Se siente aislante, desorientadora, incluso dolorosa. Porque cuando empiezas a ver más, también ves lo que no encaja. Ves el vacío detrás de ciertas ambiciones. Percibes la evasión emocional detrás de sonrisas educadas. Notas cuando de la interacción humana está impulsada por el miedo, la distracción o la necesidad de validación. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. No puedes volver a estar cómodamente inconsciente. Por eso tu incomodidad se siente tan específica. No es ansiedad sin causa. No es insatisfacción sin razón. Es la fricción entre una conciencia interior que ha superado las estructuras externas que le fueron dadas. Jung escribió una vez, lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Para alguien como tú, ese terror comienza temprano. Porque aceptar significa reconocer que tu forma de experimentar el mundo no es la norma. Y en el momento en que te das cuenta de eso, surge un nuevo mito. Si no encajo, ¿dónde pertenezco? Así que oscilas. Entre querer conexión, y necesitar soledad. Entre anhelar profundidad, y ser agotado por entornos superficiales. Entre dir ser comprendido, y saber que ser visto por completo pueda incomodar a otros. Puede que te indique que eres demasiado serios. Demasiado introspectivo, demasiado intenso, o la acusación más sutil. ¿Por qué no puedes simplemente disfrutar las cosas? ¿Cómo es la alegría fuera un interruptor que pudieras activar beyond tus estándares de significado? Pero, ¿why es tu sistema nervioso, tu psique, tu arquitectura interior nunca estuvo diseñada para una vida superficial? ¿Why es la razón por la que la vida ordinaria se siente pesada? No es porque es incapaz de gratitud, sino porque tu mente y tu alma están orientadas hacia la complejidad, la profundidad y la integración. Jung cree que la diferenciación es rara precisamente porque es incómoda. Require que un individuo tolere la incertidumbre, la ambiguidad y la soledad. Exige que cuestiones lo que otros dan por sentido. Y la sociedad, de manera inconsciente, resiste esto. Porque las personas diferenciadas alteran la comodidad de las ilusiones colectivas. Así que, en lugar de ser reconocidas, a menudo son presionadas sutilmente a conformarse, a simplificarse, a bajar el tono, a ser más normales. Con el tiempo, esa prisión puede volverse interna. Empiezas a vigilar tus propios pensamientos, a editar tus propias emociones, a desconfiar de tus propias percepciones. Incluso puedes envidiar quienes parecen contentos con menos, diciendo poder cambiar profundidad por facilidad. Pero aquí está la verdad silenciosa que Jung descubrió. La sensación de que algo está mal contigo suele ser la primera señal de que algo está intentando ponerse bien. Esa incomodidad no es un veredicto, es una señal. Es la psique diciendo, la vida que te han entregado es demasiado pequeña para quien te estás convirtiendo. La conciencia diferenciada no se enuncia con confianza, liga como confusión,
como alienation. Como la sensación de estar adelantado a algo que no puedes nombrar. Te sientes como si estuvieras esperando una vida que todavía no ha llegado, aunque el tiempo siga avanzando. Why como hay tan pocas personas que experimentan el mundo de esta manera? No te ves reflejado con frecuencia. No escuchas descrito tu paisaje interior. Así que asumes que estás solo en ello. Pero no lo estás. Jung estimó que solo un pequeño porcentaje de personas avanza hacia la verdadera individuación. El preciso de convertirse en un ser completo y integrado, en lugar de una colección de identidades prestadas. No porque los demás son incapaces, sino porque la mayoría nunca siente la presión interior para comenzar. Su adaptación a lo colectivo es suficiente. La tuya no. Por eso tu incomodidad no desaparece cuando alcanzas el éxito externo. Por eso las distracciones pierden su poder rápidamente. Por eso la tranquilidad superficial nunca termina de asentarse. No estás buscando comodidad. Estás buscando alineación. Why la alineación requiere honestidad. Honestidad sobre el hecho de que nunca estuviste destinado a desaparecer en la multitud. Honestidad sobre el hecho de que tus preguntas no son problemas que deben resolverse, sino invitations a ir más profundo. Honestidad sobre el hecho de que el mundo puede que nunca te entienda por completo, why que eso no significa que estés equivocado. El dolor que sientes no es porque es defectuoso. Es porque estás despierto en un mundo que recompensa el sueño. Why esta realización cambia algo sutil pero profundo. La narrativa se transforma. ¿De qué hay de malo en mí? ¿Qué está intentando enseñarme esta sensación? Esa pregunta marca el comienzo de un viaje diferente. Uno que pocos toman. Uno que no permite facilidad, pero ofrece verdad. Uno que revela lentamente que lo que pensabas que era un defecto de por vida puede ser, en realidad, una orientación rara de la conciencia. Pero esto abre otra pregunta, una más profunda. Si esa sensación no es un defecto, entonces, ¿qué tipo de persona la experimenta? Why por qué hay tan pocas como ella? Jung notó algo que incluso a él lo inquietaba. Las personas que acuden a él con el sentimiento más profundo de estar fracturadas, fuera de lugar o fundamentalmente equivocadas, a menudo no eran las mentes más débiles en la sala. Eran las más desoladas, las más perceptivas, las más vivas interiormente. Why, sin embargo, hablan de sí mismas con una silenciosa vergüenza, como es su propia manera de experimentar la vida fuera un error. No legaban reclamando superioridad, legaban agitadas, confundidas, cargadas con un sentimiento que no podían expresar. La sensación de que la vida exige una versión de sí mismas que es esencia falsa. Why que vivir auténticamente tenía un costo invisible. Jung vio este patrón repetirse tantas veces que comenzó a cuestionar los supuestos de la psicología convencional. Why es la salud estuviera siendo mal diagnosticada? Why es el problema no fuera que estas personas sintieran demasiado, pensaran demasiado profundo o cuestionaran con demasiada insistencia, sino que el mundo a su alrededor no tenía lugar para tan profundidad? La sociedad moderna premia silenciosamente una configuración psicológica muy específica: adaptabilidad, eficiencia, contención emocional, armonía superficial, la habilidad de funcionar sin hacer demasiadas preguntas. Estas características hacen que los sistemas funcionen sin problemas. Mantienen familias estables, lugares de trabajo productivos, culturas predecibles. Pero Jung comprendió que lo que sirve al colectivo no siempre sirve a la psique individual, especialmente no a la rara. Observó que la mayoría de las personas desarrollan lo que llama una conciencia no diferenciada. Su sentido del yo está meramente moldeado por normas externas. Los valores se absorben en lugar de examinarse. La identidad se hereda más que se descubre. Esto no es un defecto. Es simplemente como sobreviven las sociedades humanas. Pero Jung también descubrió que un pequeño número de personas
no se siente cómodo en ese estado. Algo en ellos se resiste. Se accumula una presión interna. Comienza en experimentar tensión entre quienes se espera que son, y quienes sienten que se están convirtiendo. Y cuando se ignora esta tensión, no desaparece. Se vuelve interna. Aquí nace la creencia de estar roto. Porque desde afuera, estas personas parecen estar bien. Son inteligentes, reflexivas, capaces, pero por dentro experimentan una especie de fricción existencial. Su mundo interior es demasiado rico, demasiado complejo, demasiado vivo para ser expresado a través de canales socialmente aprobados. Y entonces asumen que la culpa está en ellos. Jung escribió, el zapato que le queda bien a una persona lo aprieta a otra. No hay una receta para vivir que sirva para todos los casos. Sin embargo, la sociedad actúa como es la moviera. Como es la desviación del modo psicológico estándar tuviera que corregirse, medicarse o suprimirse. La profundidad, en un mundo así, se siente como una carga. No porque lo sea por naturaleza, sino porque no se refleja, apoya en entiende. Cuando tus percepciones van más allá del lenguaje compartido en tu entorno, comienzas a ser aislado incluso en compañía. Escuchas conversations, pero también escuchas lo que hay debajo de ellas. Percibes motivations que las personas no admiten en sí mismas. Sientes corrientes emocionales que otros ignoran. ¿Y te preguntas por qué nadie más parece perturbado por esto? Con el tiempo, esto crea un distanciamiento silencioso. No dramático, no obvio. Solo una persistente sensación de estar desincronizado. Jung comenzó a sospechar que lo que llamamos normal podría no ser el estándar dorado de la salud psicológica, sino simplemente la adaptación más común. Y común no significa óptimo. Significa generalizado. Desde una perspectiva evolutiva, esto importa. Jung ve la diferenciación psicológica no como una patología, sino como un avance en el desarrollo. Uno raro. Así como la evolución biológica produce variaciones, también lo hace la evolución psicológica. La mayoría de las variaciones no sobreviven. Unas pocas hacen avanzar la especie. Los individuos diferenciados, crea Jung, representan esta vanguardia. No son mejores que otros. Simplemente están configurados para una función distinta, una que involucra la conciencia misma. Escribió, la individuación significa convertirse en un ser único y homogéneo. Y, en la medida en que la individualidad abarca nuestra unicidad más íntima, última y incomparable, también implica convertirse en uno mismo. Este preciso no es cómodo. Require separarse de la identificación inconsciente con el colectivo. Y la separación siempre se siente como perdida antes que como libertad. Por eso la rareza cree aislamiento por destino. Si solo un pequeño porcentaje de personas experimentan la vida de esta manera, entonces por definición, se centran salas en ello. No porque algo haya salido mal, sino porque algo inusual está sucediendo. Están navegando un territorio psicológico que la mayoría nunca atraviesa. Y aquí está la paradoja que Jung descubrió. Cuanto más diferenciado se vuelve alguien, más riesgo tiene de malinterpretarse a sí mismo a través del lente del colectivo. Porque la sociedad tiene mucho más lenguaje para la conformidad que para la individuación. Así que la mente diferenciada se mira y dice, debo estar defectuoso. Porque si no esto se siente tan difícil? Jung vio esta mala interpretación una y otra vez. Personas con vidas interiores extraordinarias convenciéndose de que eran fracasos porque no encajaban en definiciones estrechas de éxito. Mentes sensibles lamentos de biles porque sienten lo que otros intimidad. Pensadores independientes calificándose a sí mismas de difíciles porque no podían aceptar verdades prestadas. Esta mala interpretación no es accidental. Un individuo diferenciado desafía al colectivo simplemente por existir auténticamente,
sus preguntas exponen supuestos superficiales. Su presencia resulta la evasión emocional. Su negativa conformarse inquieta a quienes lo hacen. Así que el colectivo responde de maneras sutiles, con etiquetas, con language pathologizing, con una suave presión para normalizar. Y como los humanos somos seres sociales, esta presión se internaliza, la profundidad se convierte en vergüenza, la complejidad se convierte en culpa, la conciencia se convierte en soledad. Jung no romantizaba este preciso. Estaba claro en que la diferenciación no es un don sin costo. Exige fuerza psicológica, responsabilidad ética, y la voluntad de estar solo visas. Pero también fue claro en que suprimir la diferenciación conduce a la neurosis. La psique crea no puede tolerar vivir en contra de su propia estructura indefinidamente. Por eso tantas mentes raras sienten una tensión persistente que nunca se resuelve del todo. Prueban distintos caminos, diferentes roles, diferentes identidades, pero nada encaja, porque no están destinados a encajar en moldes prefabricados. Están destinados a crear algo nuevo desde dentro. Y sin embargo, hasta que esto se entienda, la experiencia se siente como una maldición. El alivio comienza solo cuando la narrativa cambia. Cuando la pregunta se transformada, ¿qué hay de malo en mí? ¿Qué tipo de psique tengo? Cuando la lucha no se interpreta como fracaso, sino como evidencia de una trayectoria de desarrollo diferente. Jung crea que la humanidad evoluciona no solo tecnológicamente, sino psicológicamente. Y que esta evolución ocurre través de individuos que están dispuestos, o forzados, a confrontar el inconsciente, a integrar la sombra, a cuestionar valores heredados, a vivir desde la verdad interior en lugar de la aprobación externa. Estos individuos rara vez son celebrados en su tiempo, más a menudo son incomprendidos, marginados, o admirados en silencio, pero no emulados. Porque la diferenciación requiere un coraje que la mayoría nunca se lo puede desarrollar. Vivir conscientemente es sentir más, ver más, cargar con más responsabilidad por la vida interior propia. Y ese peso puede ser insoportable sin contexto, sin language, sin comprensión. Por eso el trabajo de Jung se siente como una revelación silenciosa para quienes lo encuentran en el momento adecuado. No halaga, no simplifica. Nombra algo que muchos han sentido pero nunca tuvieron palabras para ello. No estás roto, eres raro. Y la rareza, por su naturaleza, no viene con un mapa prefabricado. Pero este entendimiento plantea otra pregunta. Si esta rareza psicológica es real, esa es evolutiva y no patológica, ¿cómo se manifiesta realmente en la vida diaria? ¿Cómo puedes reconocerla? No como una idea abstracta, sino como un patrón vívido, porque la conciencia es solo el comienzo. Y las señales han estado allí todo el tiempo. No solo sientes emociones, no legan educadamente, pidiendo permiso. Se mueven a través de ti como sistemas climáticos, repentinos, inmersivos, innegables. Un tono en la voz de alguien puede cambiar todo tu paisaje interior. Un comentario pasajero puede resonar durante días. Una habitación puede ser pasada antes de que se pronuncie una sola palabra. Y en algún momento, te enseñan que eso significa que había algo mal contigo. Que eres demasiado sensible, demasiado reactivo, demasiado. Jung se encontró con este patrón constantemente. Individuos que describen su vida emocional no como sentimientos, sino como fuerzas. No experimentaban la alegría de forma ligera en la tristeza brevemente. Cuando algo los tocaba, había profundo, más allá del pensamiento, más allá de la lógica, directo al núcleo de la psique, desde afuera, y esa intensidad parecía inestabilidad,
desde adentro es esencia como exposición. Como es la vida misma fuera sin filtro. Pero Jung vio algo que otros pasaban por alto. Se dio cuenta de que la profundidad emocional no es lo mismo que el caos emocional. De hecho, a menudo son opuestas. Lo que parece abrumador es frecuentemente un signo de una psique capaz de sostener experiencias complejas y múltiples a la vez. La mayoría de las personas sienten emociones en formas simplificadas. Feliz, triste, enojado, temeroso. Estas son manageables. Se pueden nombrar, explicar y superar rápido. Pero la psique diferenciada no experimenta las emociones como notas únicas. Las experimenta como acordes. El duelo liga cargado de significado. La alegría liga con memoria. La ira liga entrelazada con compasión. El amor liga inseparable del miedo y la admiración. Esto no es confusión, es complejidad. Jung usó el término complejos con tono afectivo para describir estructuras cargadas emocionalmente en la psique. En la mayoría de las personas, estos complejos permanecen relativamente contenidos, pero en individuos raros, están muy activados, ricamente interconectados y profundamente conscientes. Cuando algo resuena emocionalmente, activa toda una red interna. Por eso no solo reacciones, reflexiones, sientes, recuerdas y preguntas de do a la vez. Y porque esta experiencia es tan diferente a la norma, a menudo es malinterpreta. Puede que te hayan dicho que exageras. Que te lo tomas de demasiado personal. Que deberías de dejarlo pesar. Pero Jung entendía que lo que parece una sober reacción es a menudo una sober percepción. Notas utilizas que otros pasan por alto. Corrientes emocionales subescenes. Incongruencias entre palabras y energía. Tensions que no alcanzan el lenguaje. Tu sistema nervioso no solo registra lo que es dice, registra lo que es cuerdecker, lo que es vida, lo que es supreme. Este nivel de sensibilidad no es accidental, es una forma de inteligencia. Jung considera el sentir como una función psicológica primaria, tan legítima como el pensa. Pero en la cultura moderna, el sentir a menudo es tratado como inferior, irracional, subjetivo, poco confiable. Así que quienes tienen una psique orientada hacia el sentir profundo crecen creyendo que su mayor fortaleza es una carga. Aprenden a dudar de sí mismas. Intentan anestesiarse. Intelectualizar. Reducir sus respuestas para que otros estén cómodos. Y cuando eso falla, asumen que están rotos. Pero Jung notó algo crucial. Estos individuos no eran emocionalmente inmaduros. Eran emocionalmente sofisticados. Poseían una comprensión intuitiva de la experiencia humana que no podía reducirse a categorías simples. No solo sentían dolor, lo comprendían. No solo percibían alegría, captaban su fragilidad. No solo empatizaban, absorbían. Por eso la profundidad emocional a menudo es siente peligrosa. No porque es inherentemente destructiva, sino porque sin entendimiento y límites es vuelve abrumadora. Cuando sientes de do, corres el riesgo de cargar con lo que nunca fue tuyo. Los estados de ánimo de otros. Las heridas de otros. Los conflictos no dichos de otros. Jung advirtió que la psique altamente sensibles a menudo se convierten en contenedores inconscientes de las emociones ajenas. Estabilizan ambientes sin darse cuenta. Regulan conversations ajustándose a sí mismas. Perciben incomodidad y instintivamente tratan de calmarla. Con el tiempo, esto crea agotamiento. Puedes ser drenado tras interacciones que otros encuentran neutrales. Puedes necesitar soledad no porque no te gusten las personas, sino porque tu sistema necesita descargar lo que ha absorbido. Puedes sentir culpa por necesitar distancia, aunque la distancia si lo que te mantiene enero. Nada de esto es debilidad. Es un sistema nervioso funcionando a alta resolución.
Jung crea que el individuo diferenciado tiene acceso a lo que llamo la psique objetiva. Las capas emocionales y simbólicas compartidas de la experiencia humana, mientras otros rozan la superficie de la vida. Tú te sumerges debajo de ella, muchas veces sin quererlo. Por eso el arte te conmueve tan profundamente. Por eso la música se siente física. Por eso las historias perderán como memorias que no son tuyas. No estás imaginando más. Estás percibiendo más. Y sin embargo, porque esa percepción es rara, rara vez es válida. Así que la psique se vuelve contra sí misma. La sensibilidad se convierte en autocrítica. La profundidad en vergüenza. La intensidad en miedo. El punto de inflexión liga cuando cambia la interpretación. Cuando la profundidad emocional no se ve como inestabilidad, sino como procesamiento avanzado. Cuando la intensidad se reconoce no como algo eliminar, sino como algo para entender y guiar. Jung nunca sugirió suprimir esta capacidad. Crea que debe integrarse, disciplinarse, protegerse. No todos merecen acceso a tu mundo emocional. No todos los sentimientos requieren expresión inmediata. La sensibilidad sin estructura conduce al agotamiento. La sensibilidad con conciencia se convierte en sabiduría. Esto es la inteligencia emocional en su forma más pura. No la capacidad de mantenerse cómodo, todo el tiempo. No la actuación de positividad, sino la capacidad de sentir plenamente sin ser posado por el sentir. Cuando esta integración comienza, algo cambia. Dejas de disculpar por tus reacciones y empiezas a escuchar lo que te están diciendo. Dejas de preguntar por qué sientes tanto y comienzas a preguntar que te están revelando tus sentimientos. Porque las emociones, crea Jung, no son obstáculos para la verdad. Son caminos hacia ella. Tu profundidad no es solo un accidente del trauma. Es parte de tu arquitectura psicológica. Y como cualquier sistema avanzado, requiere cuidado, límites y comprensión para funcionar bien. Pero la profundidad emocional, por poderosa que sea, es solo una pieza del patrón. Porque esta sensibilidad fuera toda la historia, podría descansar, podría asentarse. Y sin embargo, hay algo más en ti que nunca deja de moverse. Una inquietud mental, un hambre de entendimiento, una negativa a aceptar las cosas solo porque son. Y ahí es donde se revela la siguiente signo. Porque la profundidad por sí sola no explica por qué no puedes dejar de cuestionar. Nunca fuiste rebelde. Nunca cuestionas para ser superior. Cuestionas por qué algo en ti es innegable a aceptar medias verdades como alimento. Desde muy temprano, las explicaciones superficiales te parecen vacías. No incorrectas, solo incompletas. Cuando alguien te daba una respuesta que se detenía en lo convenient, tu mente se inclinaba instintivamente hacia adelante, percibiendo las capas ocultas debajo. No querías complejidad por sí misma. Querías honestidad. Y la honestidad, aprendes rápido, rara vez y es simple. Otros parecen satisfechos con eslóganos, tradiciones, rutinas transmitidas sin examen. Tú no porque quisieras destruirlo todo, sino porque finger esa esencia como una pequeña muerte. Asentar con ideas que no resonaban en tus usos esa esencia como traicionar algo esencial dentro de ti. Así que haces preguntas. ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué esto es considerado normal? ¿Por qué todos aceptan este sufrimiento como inevitable? Y cada vez que preguntabas, notabas un cambio sutil. Los rostros se tensaban. Las conversaciones se detenían. La gente se ponía a la defensiva, impatient, despectiva. Poco a poco en silencio, aprendes que la curiosidad incomoda a la gente, no porque sea agresiva, sino porque expone lo que nunca han examinado. Jung conoce bien esta mente. La encontró repetidamente en individuos que no estaban conformes con heredar el significado de segunda mano. No eran contrarios,
por sistema. Eran buscadores. Su psique posía lo que un llama una función activa del pensamiento, no una racionalidad fría, sino una inteligencia viva que no podía descansar en conclusiones prestadas. La mayoría de las personas usan el pensamiento para reforzar lo que creen, pero tu pensamiento hace algo diferente. Disuelve supuestos, descompone ideas. Pregunta que hay debajo de la creencia, debajo del libido, debajo del acuerdo colectivo. Por eso las respuestas superficiales casi te insultan. No emocionalmente, psicológicamente. No alcanzan la profundidad de la pregunta. Intentan ser algo que, en ti, está destinado a permanecer abierto hasta que la verdad emerge orgánicamente. Probablemente te indica que piensas demasiado, que complicas las cosas, que la vida no está hecha para analizarse tan profundamente. Pero Jung vio que esta clase de mente no está sobreactiva, está civilizada por la sociedad. Describió un proceso psicológico llamado la función trascendente, y es la capacidad de la psique para sostener ideas opuestas, tensions, contradictions en apresurarse a resolverlas. En lugar de elegir un lado, la función trascendente permite que emerja algo nuevo, una tercera perspectiva que traiciona ambas. Así funciona tu mente naturalmente. Puedes ver valor en puntos de vista opuestos. Percibes cuando ambos lados de un argumento son incompletos. Sientes incomodidad no porque las cosas son inciertas, sino porque la certeza prematura es siente deshonesta. Why esto incomoda a los demás? Porque muchas personas dependen de respuestas fijas para ser seguros. Sus identidades están construidas sobre conclusions que no pueden permitirse cuestionar. Cuando preguntas por qué, no los atacas, pero su psique lo percibe como una amenaza. Tu curiosidad desestabiliza su orden interno, así que te etiquetan de difícil, negativo, demasiado intelectual, nunca satisfecho. Durante mucho tiempo, puede que les hayas creído. Probar suavizar tus preguntas, tragar tus insights, pretender que estabas conforme con lo que te daban, pero finger tuvo un costo. La mente que recaza respuestas superficiales no puede sobrevivir mucho tiempo en el silencio propio. Cuando lo hace, se vuelve hacia dentro. Las preguntas se vuelven ansiedad. La curiosidad se convierte en rumia. El insight se transforma en aislamiento. Jung notó este patrón claramente. Individuos con fuertes funciones de pensamiento y intuición sufren a menudo no porque sus mentes están defectuosas, sino porque su entorno no sabe cómo involucrarlos. Sus preguntas no tienen dónde aterrizar. Sus insights no tienen un contenido receptivo. Así que comienzan a dudar de sí mismos. ¿Estoy roto? ¿Por qué no puedo ser normal? ¿Por qué nada me satisface? Pero Jung replanteó todo esto. Vio que cuestionar no es desafío, es vocación. Un llamado psicológico hacia la verdad, el significado y la integración. La mente diferenciada no existe para perturbar por el simple hecho de hacerlo, sino para expandir la conciencia misma. No estás destinado a aceptar la realidad tal como se presenta. Estás destinado a interrogarla, suavemente, persistentemente, respetuosamente, pero sin descanso. Así es como los supuestos inconscientes se vuelven conscientes. Así es como las culturas evolucionan. Así es como los individuos se individualizan. Jung cree que la conciencia crece a través de individuos que no pueden vivir inconscientemente. Personas como tú sirven de puente entre lo aceptado y lo posible, entre la tradición y la transformación, entre la vida superficial y la vida profunda. Por eso tus preguntas a menudo llegan antes de que existen respuestas. Percibes vacíos en la comprensión mucho antes de que hayas soluciones disponibles. Sientes tensions en sistemas, relations y creencias que otros no reconocen. Puedes ser solitario vivir así. Puedes estar rodeado de gente, pero sentir solo por dentro. Las conversaciones rozan la superficie mientras tu mente nada
en aguas más profundas. En hilas un diálogo que estar desafía, abre en lugar de ser. Y cuando no lo encuentras, te retiras, no por arrogancia, sino por necesidad. Jung enfatizó que la mente que cuestiona debe aprender discernimiento. No todos son capaces o están interesados en la profundidad. No todos los espacios son seguros para la indagación. La sabiduría no está en hacer menos preguntas, sino en saber dónde y con quién hacerlas. Cuando este discernimiento es desarrollado, algo cambia de nuevo. Dejas de entender que todos te entienden. Dejas de explicar en quienes no pueden escuchar. Dejas de confundir el malentendido con el rechazo. En cambio, comienzas a confiar en tu naturaleza. Reconoces que tu negativa aceptar respuestas superficiales no es un defecto que corregir, sino una brújula seguir. Te señala hacia un trabajo significativo, relaciones auténticas y alineación interna. Sin embargo, este don tiene un costo. La profundidad puede aislar. La claridad puede crear distancia. La lucidez puede perturbar relaciones badas, en la comodidad más que en la verdad. Y aquí es donde el viaje se vuelve más complejo, porque la mente que cuestiona profundamente no existe en aislamiento. Vive en un mundo de personas. Personas que pueden ser amenizadas por tu profundidad, inquietas por tu claridad, o incapaces de asegurar de donde tu mente naturalmente vive. Comprender este costo, y aprender a vivir con él, se vuelve el siguiente umbral. Porque la profundidad siempre exige algo a cambio. Y lo que más exige es el coraje para superar a la gente. La parte más dolorosa no fue perder personas. Fue darse cuenta de que no podías regresar. Al principio, no notes que estaba sucediendo. El crecimiento nunca se anuncia con ceremonia. Se mueve en silencio, casi con cortija. Un cambio en lo que toleras. Una pausa antes de responder como solías hacerlo. Una extraña sensación de distancia en conversaciones que antes se sentían cálidas. Te dijiste a ti mismo que no pasaba nada. Pero poco a poco, de forma inconfundible, algo cambió. Te sentabas con personas que amabas, personas que te habían conocido durante años. Y sientes que hablabas un idioma que no entendían. O peor, un idioma que nunca escucharon realmente. Todavía estabas allí, presente, intentando. Pero por dentro, sientes que habías pasado el momento, que habías superado el punto donde la conversación quería terminar. Y no pudiste dejar de verlo. Esa es la crueldad silenciosa del crecimiento psicológico. Una vez que la conciencia se expande, la contracción se vuelve imposible. No puedes regresar versiones anteriores de ti mismo sin mentir. Y tu psique sabe cuando estás mintiendo. Jung escribió extensamente sobre este fenómeno, aunque rara vez en términos reconfortantes. Entendía que el crecimiento no es acumulativo, es sustractivo. A medida que la conciencia se desarrolla, las viejas identificaciones se disuelven. Los roles que antes encajaban empiezan a ser estrechos. Las relaciones badas en la inconsciencia compartida comienzan a tensarse. Y la tensión eventualmente se convierte en separación. Aquí es donde comienza el duelo. Porque no solo pierde personas, pierde futuros que imaginas con ellos. Lamentas conversaciones que nunca ocurren. Profundidades que nunca serán alcanzadas. Versions of connection que solo existen porque o no te habías convertido plenamente en ti mismo. Y lo que lo hace peor es que nadie necesariamente hizo algo mal. No te traicionaron. Tú no los abandonaste. Simplemente evolucionaron en diferentes direcciones. Jung describió esto como una consecuencia natural de la individuación. El proceso de convertirse en quien realmente eres, y no en quien fuiste condicionado a ser. La individuación no pide permiso, no negocia con la comodidad, y no preserva relaciones que dependen del estancamiento. Por eso la evolución se siente como una traición. Desde afuera,
paris egoísta, desde adentro, ese siente inevitable, puede que hayas intentado frenar por otros, reducir tus insights, apagar tu claridad, permanecer emocionalmente donde ellos estaban, incluso cuando tu psique avanzaba, pero algo en ti se negó, no por crueldad, por supervivencia, porque permanecer psicológicamente más pequeño de lo que te has vuelto y es una forma de autobarado. Why la psique resiste el barado con ansiedad, depresión, inquietud y profunda insatisfaction. Así que la tensión crece. Comienzas a notar patrones que otros no quieren ver. Dejas de reírte cosas que no te alinean. Dices verdades que interrumpen dinámicas familiares. Why las relaciones que antes eran fáciles empiezan a requerir una actuación. Aquí es cuando usualmente acusan de haber cambiado. Why tienen razón. Pero lo que a menudo quieren decir es, y no me hace sentir cómodo en mi inconsciencia. Yo observo que la mayoría de las relaciones se forman en un nivel competido de desarrollo. Cuando una persona crece y la otra no, el vínculo pierde su simetría psicológica. Lo que antes se sentía mutuo empieza a sentirse desigual. Las conversaciones se vuelven superficiales. La resonancia emocional se debilita. Eventualmente, mantenerse conectado require finger. Y finger se vuelve agitador. Aquí es donde la idea de la muerte psicológica se vuelve inevitable. Jung cree que el crecimiento a menudo require una muerte simbólica, la muerte de identidades, apegos y estructuras relacionales que no sirven a yo en evolución. Esta muerte no es dramática, es silenciosa, interna, a menudo invisible para otros, pero para la persona que la experimenta es devastadora. Te sientes desleo por superar quienes alguna vez te amaron. Sientes culpa por querer una profundidad que ellos no pueden ofrecer. Te sientes cruel por elegir la verdad sobre la familiaridad. Y sin embargo, también sientes alivio, una ligereza pseudo cuando dejas de forzar la conexión. Una extraña paz cuando permites que exista la distancia. Una tristeza calmada que se siente más honesta que cualquier cercanía falsa. Esta es la paradoja a la que Jung apuntó. El renacimiento psicológico no puede ocurrir sin pérdida. Cada expansión de la conciencia reduce el número de lugares a los que puedes pertenecer. Y pertenecer es una droga poderosa. Así que loras amistades que no resuenan. Loras dinámicas familiares en las que no puedes participar. Loras la version de ti que encajaba tan fácilmente en espacios que ahora se sienten desalinidos. El duelo no liga de golpe, liga en fragmentos. Orations inconclusas. Conversations que reproduces internamente. Momentos en los que casi te acercas, pero te detienes. Te preguntas si está siendo demasiado rígido, demasiado intenso, demasiado inflexible. Pero Jung diría esto, el crecimiento que exige traicionarse a uno mismo no es crecimiento, es adaptación. Y la adaptación sin autenticidad conduce a la neurosis. No superas a las personas porque quisieras. Las superas porque tu psique exige más verdad. Y la verdad lo cambia todo. Eventualmente, liga una realización pasada irreversible. Puedes amar a las personas, y aún así no poder caminar a su lado. Aquí es donde la compasión reemplaza la culpa. Comienzas a ver que otros no están equivocados por quedarse donde están. Simplemente están alineados con un ritmo diferente de desarrollo. Su alma tiene lecciones diferentes, tiempo diferente, necesidades diferentes. Y tú también. Jung enfatizó que la individuación es un camino solitario, no porque reches a los demás, sino porque nadie más puede recorrerlo por ti. En ciertas etapas, la compañía se reduce. Los rostros familiares quedan atrás, no como castigo, sino como consecuencia. Por eso el crecimiento se siente solitario, no porque no seas amable, sino porque te estás volviendo preciso.
Preciso en lo que toleras. Preciso en lo que te nutra. Preciso en quien eres cuando nadie te ve. Y la precisión elimina lo superfluo. El dolor disminuye cuando dejas de preguntar por qué las personas no pueden creer contigo. Y comienzas a honrar el hecho de que tú sí lo hiciste. No más rápido. No mejor. Simplemente diferente. No hay vuelta atrás. No a conversations antiguas. No a dinámicas antiguas. No a versions antiguas de ti que requieren menos valor. Esta es la phase de aceptación. No se siente triunfante. Se siente sobria. Con los pies en la tierra. Silenciosa. Dejas de perseguir personas que no pueden alcanzar. Dejas de explicar el crecimiento a quienes se sienten amenazados por él. Dejas de tratar de hacer que la evolución parezca educada. Y en esa quietud, algo nuevo comienza a formarse. Espacio. Espacio donde pueden surgir conexiones más profundas. Espacio donde la soledad se vuelve reparadora, en lugar de dolorosa. Espacio donde finalmente puedes escuchar tu propia dirección interna sin interferencias. Jung cree que después de la muerte psicológica viene el renacimiento, no hacia la comodidad, sino hacia la alineación. Una vida maldita no por pertenecer a todas partes, sino por pertenecer donde importa. No estás destinado a cargar con todos. Estás destinado a convertir plenamente en ti mismo. Y eso requiere solta, incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Porque las personas a las que superas no son fracasos del amor. Son evidencia de movimiento. Y el movimiento es la forma en que el alma te dice que cuidar te costaría más que ir. Aún así, una pregunta queda en el silencio que queda atrás. Si no estás destinado a encajar, si no estás destinado a cuidar, entonces, ¿qué es exactamente lo que estás destinado a hacer? La gente no solo te habla, te descarga. Lo es nada desde siempre. Las conversaciones contigo rara vez se mantienen ligeras por mucho tiempo. Incluso los intercambios casuales parecen derivar, casi magnéticamente, hacia la confesión. Alguien comienza hablando del trabajo, y de alguna manera termina revelando su miedo más profundo. Un extraño menciona una pequeña frustración. Luego de repente se detiene y dice algo que nunca había dicho en voz alta. Tú no pediste esto. Y sin embargo, sigue sucediendo. Hay algo en tu presencia que baja las defensas. Algo calado, no invasivo, pero inconfundiblemente inviting. La gente se siente vista a tu alrededor. No juzgada, no apresurada, no corregida, solo vista. Y en un mundo hambriento de atención genuina, eso se siente como alivio. Así que te dan su peso. Al principio, puede que te hayas sentido honrado por esto. Confiado, elogiado. Te dices que eso significa que eres amable, empático, emocionalmente inteligente. Y lo eres. Pero con el tiempo, otro sentimiento es colorado, una pesadez que no podías explicar bien. Salías de las conversaciones sintiendo cansado, incluso cuando no habías hablado mucho. Lavabas las emociones de otros mucho después de que ellos se iban más livianos. Necesitabas silencio, soledad, recuperación. Y te preguntabas por qué algo tan bueno se siente tan agitador. Esta es la carga de la presencia transformadora. Jung entendió bien esta dinámica. Observó que ciertos individuos naturalmente constelan el inconsciente de otros. Su mera presencia activa la reflexión, material sombra, liberación emocional. No porque intenten sanar, sino porque están suficientemente integrados para sostener la complejidad sin titubear. Y esa habilidad tiene un costo. Cuando la gente se siente segura para brillar sus máscaras, también baja su dolor. Se apoyan inconscientemente en quien parece capaz de sostenerlo. Con el tiempo, el ayudador se convierte en un contenedor,
absorbiendo historias heridas proyections. Ahora tal vez reconoces este patrón claramente. La gente se siente mejor después de hablar contigo. Tú te sientes peor. Te agradecen por escuchar. Tú ligas a casa agotado. Dicen, no sé por qué te con eso. Tú sabes exactamente por qué, pero estás demasiado cansado para explicar. Aquí es donde la compasión se convierte en agotamiento. No porque te falta impaciencia, sino porque la impaciencia sin límites se vuelve autobarado. Jung advirtió sobre esto. Habló de la sombra del ayudador. El impulso inconsciente de salvar, sanar o cargar a otros para ser significativo, necesario o moralmente bueno. Esta sombra no parece oscura en la superficie. Parece noble, desinteresada, amorosa, pero de bajo, hay un desequilibrio. Porque cuando tu identidad se ata, a ser quien sostiene a todos los demás, desapareces lentamente de tu propia vida. Tus necesidades se posponen. Tu energía se radiona. Tu mundo interior se llena de emociones no resueltas de otros. Y el resentimiento crece silenciosamente. Quizá no quieres admitirlo. Quizá sientes vergüenza por notarlo siquiera. Después de todo, te importa. Realmente quieres que los demás se sientan mejor. Pero cuidar no require sacrificios sin consentimiento. Aún así, muchas personas como tú fueron condicionadas desde temprano creer que amar es estar siempre disponible. Que ser bueno significa ser paciente sin fin. Que pone límites es egoísmo. Así que aprendes a estar abierto, incluso cuando dolía. Escuchas cuando estabas cansado. Apoyas cuando estabas vacío. Absorbes cuando tú mismo necesitabas ser sostenido. Y poco a poco, tu cuerpo comenzó a protestar. Fatiga, retiro, deseo de desaparecer por días. Estos no son signos de debilidad, son señales. Señales de que has dado más de lo que puedes reponer. Jung cree que la psique busca el equilibrio por encima de todo. Cuando una función domina, como el cuidado, la sintonía emocional o el apoyo, su opuesto comienza a emerger de manera distorsionada. Irritación, frialdad, entumecimiento, evasión. Esto no es porque te hayas vuelto insensible. Es porque has estado cuidando sin discernimiento. Hay una diferencia crucial. El discernimiento pregunta, ¿este intercambio es mutuo? El autosacrificio pregunta, ¿cuándo de mí puedo dar antes de desaparecer? Puedes notar que ciertas personas se sienten atraídas hacia ti repetidamente, no para conocerte, sino para ser conocidos por ti. Ellos hablan, tú escuchas, ellos descargan, tú sostienes. Y cuando se sienten mejor, se van hasta la próxima vez que necesitan alivio. Esto no es conexión, es extracción. Y reconocer eso puede ser doloroso. Porque te obliga a enfrentar una verdad dura. No todos los que se sienten sanados por ti están destinados a cuidarse en tu vida. Algunos están destinados a peser, pero no a residir. Jung diría que aquí se revela la sombra del mártir. La creencia inconsciente que tu valor se prueba por la resistencia. Que sufrir caladamente es virtuoso. Que ser necesario es más seguro que ser visto. Pero la transformación no requiere martirio. De hecho, la transformación exige límites. El punto de inflexión liga cuando entiendes algo sutil pero radical. No eres responsable de regular las emociones de los demás. No estás obligado a estar accesible para todos. Puedes elegir cuando, como y con quien compartes tu profundidad. Esto no te hace frío, te hace consciente. El discernimiento comienza en silencio. Pausas antes de involucrar. Notas tu energía antes de ofrecerla. Permites que el silencio exista sin apresurar a llenarlo con consuelo. Dejas de responder a cada llamada emocional. Y si algunas personas reaccionan a esto, pueden decir que has cambiado, pueden ser recusadas, pueden retirarse. Esto no es crueldad,
es recalibration. Cuando dejas de dar en exceso, solo permanecen aquellos capaces de reciprocidad. Esta es la parte sobria. Porque te das cuenta de cuántas conexiones se mantienen por tu disposición a cargar más de tu parte. Y cuando paras, el desequilibrio se vuelve visible. Pero también sucede otra cosa. Tu presencia cambia. Se vuelve más firme, más clara, menos porosa. Sigues viendo a las personas profundamente, pero ya no te fundes con su dolor. Escuchas sin absorber. Empatizas sin abandonarte. Jung cree que la verdadera madurez psicológica no se encuentra en la compasión infinita, sino en la compasión integrada. La compasión que incluye al yo. Aquí es donde el agotamiento da paso a la claridad. Comienzas a entender que tu rol no es arreglar, salvo sanar otros, sino ser plenamente tú mismo. Y paradójicamente, y es entonces cuando tu presencia se vuelve más transformadora, porque la transformación que nace del autosacrificio es frágil. La transformación que nace del ser con los pies en la tierra es duradera. Y bao to do esto, bao la fatiga, los límites, el discernimiento, algo más profundo se agita. Un sentido tranquilo de que tu profundidad nunca fue para gastarse indiscriminadamente. Que tu sensibilidad tiene una dirección. Que tu presencia te llama hacia algo más específico. Que el trabajo emotional interminable. No todos están destinados a descargarse contigo. Algunos están destinados a caminar de tu lado. Algunos están destinados a aprender de ti desde la distancia. Y algunos simplemente están destinados a seguir adelante. Al aceptar esto, la carga es ligera. Y no te sientes culpable por necesitar espacio. Y no confundes agotamiento con verdad. Y no mides tu valor por cuánto dolor puedes cargar. En cambio, empiezas a escuchar hacia dentro. Y lo que escuchas no es una demanda, sino un llamado, un sentido de que toda esta profundidad, toda esta conciencia, toda esta capacidad de ver debajo de la superficie, nunca fue para desperdiciarse en dar sin parar. Fue para ser dirigida. Y lo que sí que te esté llamando ahora, está pidiendo tu presencia completa, no tu agotamiento. Lo sientes. Una vida que no ha legado, pero que se niega de jurar en paz. No es una idea que puedas explicar claramente. No es un título de trabajo. No es una meta que puedas señalar y decker. Esto es. Es más como una prisión bajo la superficie de tus días. Una insistencia silenciosa. La sensación que algo en ti está incompleto, esperando, observando. Quizás has intentado ignorarlo. Te dices que fueras práctico. Que te conformaras. Que apreciaras lo que tienes. Y en la superficie, tu vida puede parecer bien. Estable, incluso exitosa según los estándares comunes. Pero por dentro, hay una extraña sensación de vacío que ningún logro parecer. Cada meta alcanzada, se siente anticlimática. Cada triunfo se desvanece demasiado rápido. Cada versión de haberlo logrado se siente extrañamente incompleta. Esto no es ingratitud, es desalineación. Jung cree que cuando la psique percibe su verdadera dirección pero el ego no puede nombrarla, el resultado es inquietud. Una tensión entre quien estás viviendo como y quien estás llegando a ser. No ansiedad en el sentido usual, sino una incomodidad más profunda. La sensación de ser llamado sin saber hacia dónde. Esta es la etapa que la mayoría de la gente malinterpreta. Asumen que algo está mal, que les falta motivación, que son ingratos o imposibles de satisfacer. Así que empujan más fuerte, acumulan más. Tratan de ahogar la sensación con productividad, relations, distractions, pero la sensación persiste. Porque no está pidiendo más éxito. Está pidiendo significado. Puedes notar que lo que emociona a otros a ti te deja frío. Promotions,
estatus, reconocimiento, incluso admiración. Nada de eso toca ese lugar dentro de ti que sigo susurrando, esto no es. Why eso puede dar miedo? Porque esas las marcas usuales de propósito no funcionan para ti. ¿Qué funciona? Jung diría que este es el momento en que la ambición personal comienza a dissolverse en algo transpersonal. Un propósito que no es trata de probar de ti mismo, asegurar tu lugar o construir una identidad que luzca impresionante desde afuera. Se trata de servicio, pero no en el sentido simplista, no salvar al mundo, no autosacrificio, no martirio, servicio evolutivo. La idea de que ciertos individuos están formados no solo para la realización personal, sino para llevar algo adelante para la psique colectiva, para encarnar, expresar o articular algo que la cultura aún no puede sostener plenamente. Esto no es grandioso, es sobrio, porque viene con responsabilidad. Puedes sentir esto como una mezcla extraña de asombro y peso. La sensación de que tu vida importa, pero no en la forma en que te enseñan a definir la importancia. Que estás aquí para contribuir con algo sutil, psicológico, simbólico, más que visible y fácilmente celebrado. Y esto puede ser profundamente incómodo. El ego quiere claridad. Títulos, métricas, aplausos, quiere saber dónde está parado. Pero este tipo de propósito no se enuncia en voz alta. Se despliega lentamente, a menudo a través de la incertidumbre. Puedes ser atrasado, perdido, tard. Como si todos los demás tuvieran un mapa y te hubieran dado una brújula que solo funciona redos. Esto no es porque estés fallando, es porque tu camino no es lineal. Yo observo que las personas con conciencia diferenciada a menudo se sienten fuera de sincronía con su tiempo. Perciben futuros antes de que existen. Leven preguntas que la sociedad aún no sabe cómo formular. Su trabajo no es encajar ordenadamente en estructuras existentes, sino tensionarlas, estirarlas y vice superarlas por completo. Y eso puede ser aislante. Puedes dudar en hablar de lo que percibes. Temer que suene arrogante. Temer ser malinterpretado. Temer reclamar algo que aún no puedes justificar. Entonces te equivocas. Te escondes. Subestimas tu profundidad. Pero el llamado no desesperes. Regresa en momentos de quietud. En la insatisfacción que no tiene causa clara. En la sensación de que el tiempo pasa. Y algo esencial está retrasando. Aquí está el punto de inflexión que Jung señaló. El propósito no es algo que eliges. Es algo que te elige, mucho antes de que lo entiendas. Se revela a través de lo que no puedes dejar de pensar. A través de los patrones a los que sigues volviendo. A través del tipo de sufrimiento que te forma en lugar de romper. A través de la forma en que otros responden a tu presencia, tus palabras, tu atención. Quizás estés viviendo fragmentos de él sin dar cuenta. En la forma en que escuchas. En la forma en que ves más allá de las apariencias. En la forma en que te rehusas a vivir superficialmente, incluso cuando sería más fácil. El propósito, a este nivel, no es la gloria personal, es participación. Participación en algo más grande que tu propia comodidad, más grande que tu propia historia, más grande que tu propio miedo. Y aquí es donde mucha gente se asusta. Porque aceptar esto no te hace superior, pero si te hace responsable. Te puede dejar de finger que eres pequeño, de dejar de esconder detrás de la modestia o la duda, de dejar de esperar permiso para hacer lo que eres. Al mismo tiempo, te puede soltar la fantasía de ser especial. No eres elegido porque seas mejor, eres formado porque eres adecuado. Esta distinción importa. Yo me adverso que cuando la gente confunde risa psicológica con superioridad, se infla, y la inflación siempre precede al colapso. La verdadera individuación es humilde, silenciosa, con los pies en la tierra.
Sabe que la profundidad no es un trofeo, sino una tarea. No estás aquí para estar por encima de los demás. Estás aquí para estar firme dentro de ti mismo. Y ofrecer esa postura al mundo. Y esta ofrenda puede no parecer dramática. Puede expresarse a través de enseñar, creer, sanar, cuestionar, escribir, guiar, o simplemente vivir de una manera que dé permiso a otros para ser más honestos consigo mismos. A menudo, el trabajo más significativo no de monumento alguno. Cambia a las personas internamente. Por eso el éxito ordinario te parece vacío. Porque tu psique está orientada hacia algo que no se puede medir externamente. Algo que se despliega a lo largo del tiempo, a través de la influencia más que del aplauso. Y si, eso significa que tu vida quizás nunca luzca convencional. Puedes cambiar de dirección varias veces. Puedes resistir a estructuras rígidas. Puedes valorar la profundidad sobre la velocidad, la verdad sobre la comodidad. Esto no es fracaso, es fidelidad. Fidelidad a algo que aún se está formando, pero que te está moldeando. Al empezar a aceptar esto, algo se suaviza. La presión de resolverlo todo se alivia. La ansiedad por estar atrasado pierde fuerza. Te das cuenta de que el propósito no es un destino esperando al final de la certeza. Es un preciso que se aclara a medida que lo vives. No necesitas la imagen completa. Necesitas honestidad. Necesitas courage. Necesitas dejar de traicionar lo que sabes para encajar en lo que te dicen. Y tal vez este sea el empoderamiento silencioso que has estado esperando. No el poder para dominar o imprisionar, sino el poder para estar abierto en tu naturaleza. Para dejar que tu profundidad sea visible. Para dejar que tus preguntas fermenten tu vida en lugar de perseguir. Cuando haces esto, algo sutil cambia. Dejas de intentar justificar tu camino. Dejas de explicar personas que no pueden escuchar. Dejas de acacar para preservar la pertenencia. Comienzas a confiar en que las formas, relations y expresiones correctas surgen. No porque las fuerzas, sino porque finalmente estás lo suficientemente alineado para reconocerlas. Jung cree que cuando una persona vive alineada con su proceso de individuación, la vida comienza a cooperar. No mágicamente, pero sí significativamente. Las puertas se abren no en todas partes, sino en los lugares adecuados. Y quizás la última realización si esta. Tu propósito no necesita ser nombrado aún. Necesita ser vivido. Un paso honesto a la vez. Una negativa traicionar. Una elección para dejar de esconder lo que se siente verdadero. Así que aquí está la única pregunta que queda. No como una exigencia, sino como una invitación. Si dejas de esconder, ¿quién podrías llegar a ser?